Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Shukran mpenzi mtazamaji kwa kujumuika pamoja nasi. Jina langu ni KELVIN. Karibu ndani ya Mwale saa 7. Na tukianza taarifa zetu, ni afueni katika sekta ya uchukuzi, haswa wafanyabiashara wa matatu baada ya serikali kupunguza masharti yaliyokuwepo ya kukabiliana na corona. Katika maelekezo yaliyotolewa na Waziri wa Uchukuzi James Macharia, matatu inayobeba abiria 14 sasa itaruhusiwa kuwabeba abiria 10, kando na hapo awali ambapo iliwabeba abiria 8 ikiwa ni pamoja na dereva na utingo. Katika maelekezo hayo, matatu yenye uwezo wa kuwabeba abiria 33 sasa itaruhusiwa kuwabeba abiria 18, nayo ile ya abiria 51 ikiruhusiwa kubeba abiria 30. Bodaboda itaruhusiwa abiria 1, tuktuk nayo itaruhusiwa abiria 1, huku Waziri Macharia akisema watakuwa wakiyabadili maelekezo hayo wakati wowote ili kuruhusu tuktuk kuwabeba abiria 2. Na magari ya abiria yanayosafiri masafa marefu sasa yatahitajika kuweka rekodi kuhusu jina la abiria, nambari ya kitambulisho na simu, pamoja na makazi ya abiria huyo kwa muda wa mwezi mmoja kabla ya kuiharibu rekodi hiyo. Tukiendelea taarifa zetu, wakazi wa kijiji cha Kijiwe Tanga, kaunti ndogo ya Malindi katika jimbo la Kilifi, siku ya leo wameandamana wakilalamikia utepetevu wa kampuni ya Kenya Power kwa kukosa kufanya marekebisho ya transformer miezi mitatu baada ya kuharibika. Wakazi hao waliojawa na hamaki wamesema sasa wanataka haki, huku wakisema kampuni hiyo imewaacha gizani tangu mwezi wa Mei licha yao kupiga ripoti katika ofisi za kampuni, jambo ambalo limechangia pakubwa ongezeko la uhalifu pamoja na hasara inayokadiriwa na wafanyabiashara wanaotegemea umeme eneo hilo. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Naitwa Mohamed Hamis Masudi, mimi ni mkazi wa hapa, lakini matatizo tunayopata ni kuhusu moto. Transformer ime blow out 3 months back, na kila tukienda kwa ofisi ya watu wa power wanatuambia ngoja, na sisi ni watu ambao tunahitaji moto kwa hali ya juu kabisa. Maanake ni wafugaji wa samaki, wafugaji wa kuku. Mbali na corona kwamba tumekosa market, lakini mafriji alikuwa tusaidia kustore nyama zetu ili tuweze kuuza polepole. Lakini la kushangaza ni kwamba watu wa power wa kila siku wanatudanganya. Tumeenda mpaka maofisi, tumemwona regional ambaye ni Mr. Macharia, lakini ametujibu kwamba haiwezekani. Sasa kama nyinyi power ndo tumategemea nyinyi, halafu masema tuwezekani, si tuende wapi tena? Kusema kweli, kijiji kizima chote hichi, familia kama 40 hivi kuendelea 50 hazina moto kwa miezi mitatu. Hii hali ilikuja mwanzo moto kawa wakadimu, halafu baadaye transformer ikablow kabisa, ikalisha mzinga. Tukawafuata watu wa power, lakini hakuna response yote ambayo tunapata. Sasa tunaumia. Sisi huko Kijiwe Tanga tuna shida ya maji. Maji ni maboholi. Badala ya maboholi yanatumia moto. Moto umekufa. Transformer imepiga basi kitambo. Tukiona watu wa moto wanakuja, tukiwafuata wanakimbia. Kwa hivyo sisi tuna shida, tunataka maji huku. Maji sisi tunatembea kwenda mbali na hatupati maji. Watoto wetu hawapati maji ya kuoga. Sisi wenyewe hatupati maji hata ya kufulia. Tuna shida. Kwa hivyo sisi tuna mahitaji ya moto huku kwetu. Tumekuwa na tatizo la power takriban saa hii ni mwezi wa 4 tunaelekea. Hii stima ilibust mwezi wa 3 mwisho kuelekea mwezi wa 4. Saa hii tumefikia mwezi wa 7. Tumepeleka kilio hichi kule kwa ile ofisi
ya KenGen Malindi branch ambayo inakuwa headed hapa na Bwana Macharia. Lakini ukifika hapo hakuna majibu ambayo yanawaacha wananchi na tumaini ya kuwa watapata stima hapa. Na hii transformer ilipobasti, hii transformer imekimu hapa miji zaidi ya 150 wananufaika na hii power hapa. Na mbali na ile miji kunufaika na power, wakina mama wetu hapa, hivi visima ambavyo tumevijenga hapa vingi vinatumia power. Saa hivyo visima kina mama hawana maji. Inabidi kina mama wanatembea saa hii kuanzia hapa mpaka kwa Chocha kutafuta maji kina mama. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Mamia ya familia zisizojiweza katika kaunti ya Nairobi zitapokea msaada wa vyakula pamoja na vifaa muhimu vyenye gharama ya shilingi milioni 3.8 kutoka kwa hazina ya kitaifa ya kukabiliana na dharura. Misaada hii tayari imesambazwa kwa zaidi ya manaibu kamishna 11 na ambao wanatarajiwa kusambaza misaada hii kwa zaidi ya familia 900 ili kuweza kupunguza makali yanayoshuhudiwa kutokana na kuzuka kwa janga la corona. That this food is now ready for distribution. 3. You know, I'm a patron of the National Affirmative Action Fund. So we found that during the COVID pandemic, a lot of people were asking for food, and we put a proposal through the RC and through the GAF board. We did an intervention of sanitizers, we did an intervention of masks, and the board gave us an approval. So now we're going to be actually serving 1,800 families are going to get food that will be enough for a week through the Affirmative Action Fund. We're distributing 900 of these bags through the sub-county DCCs. And we also have sanitary towels that we're giving because we've heard that there's a lot of need for sanitary towels. So we've got 48,000 sanitary towels we'll be distributing across Nairobi. We're working with various partners that are doing a good job raising funds and buying sanitary towels. We've also got masks. You know, we've been seeing a lot of our children are also walking around without masks. So all I want you to know is that the administration is very much in touch with the people that are vulnerable and they need food. You know, so we trust them to ensure that this food gets to the right people. And they've already identified the families that are in dire need of food. We are handing the food to the DCCs and we are trusting them to distribute the 900 bags. We have another 900 bags that we're distributing directly to the people ourselves. The government has been partnering with stakeholders plus political leaders. So the gesture we are witnessing here today is part of that arrangement, whereby political leaders are also giving their donations to wananchi. And in order for the government to make sure that these donations get to the people it is intended for, that is why it is using the DCCs, because they are the ones at the grassroots, and they will ensure that the donations get to the people they are purposed for. Each of the bag, it has 2 kgs of rice, it has 2 kgs of unga for ugali, it has 2 kgs unga of chapati, it has 500 grams tea leaves, it has 2 kg sugar, it has 1 kg cooking fat, 1 kg beans, 1 kg green grams, unga mix, 2 kgs, and sanitary towel, 4 cartons. But Embakasi has 10 cartons. And we have 1,800 bags. We have given the county commissioners today 900. Nancy Janet Gathungu aliyeteuliwa kuwa mkaguzi wa hesabu za serikali sasa yumo hatua chache tu na afisi ya mkaguzi wa hesabu kirasmi. Hii ni baada ya kamati ya fedha katika bunge la kitaifa kumuidhinisha katika wadhifa huo ambao umesalia wazi kwa zaidi ya miezi 9 tangu kustaafu kwa Edward Ouko. Nancy Kabui sasa anasubiri idhinisho kutoka kwa bunge la kitaifa lote ili akaweza kuingia afisini kirasmi. Indeed, this spells doom for our citizenry and our poor health system, considering the soaring numbers being reported. In as much as it's prudent to open the economy, it's also obligatory
to keep in the fight against COVID-19. Otherwise, the opening of the economy may spell disaster for us to an extent of regretting. The healthcare workers, to a tune of 100, have contracted COVID-19, and 3 of them have so far died. 2 nurses and 1 medical doctor. We do not know how far this will take us. It is important that our health workers in this pandemic keep safe, because safety should be our #1 priority as health workers. Yes, we want to help our fellow countrymen. We want to protect citizens of this country, but it is of no benefit to put your life online to help others and lose your life. We also need the same protection from the government, and so it's to fulfill its mandate as we fulfill ours in the healthcare. Viongozi wetu tuliowachagua, wao ndio wangalikuwa mstari wa mbele kuweza kuonyesha wananchi ya kwamba ugonjwa huu ni kweli upo, na njia mwafaka ya kuweza kuonyesha kwamba ugonjwa huu kweli upo ni wao kwanza kushikilia maagizo ya idara ya afya katika nchi hii, ili ya kwamba watakaposhikilia, watu wengine wanaotoka katika vijiji na katika nchi mzima nao pia wataweza kushikilia, kwa sababu wataona kwamba kweli ugonjwa huu uko. Samani mtazamaji, hiyo ni taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa muungano wa upande wa madaktari, huku wakitaka wanasiasa wote kufuata maagizo yanayotolewa na Wizara ya Afya pamoja na kujizuia kufanya mikutano, kwani inatahadharisha maisha ya Wakenya. Na tukirejelea taarifa ya hapo awali, Nancy Janet Gathongo aliyeteuliwa kuwa mkaguzi wa hesabu za serikali sasa yumo hatua chache tu na afisi ya mkaguzi wa hesabu kirasmi. Hii ni baada ya kamati ya fedha katika bunge la kitaifa kumuidhinisha katika wadhifa huo ambao umesalia wazi kwa zaidi ya miezi 9 tangu kustaafu kwa Edward Ouko. Nancy Kabui sasa anasubiri idhinisho kutoka kwa bunge la kitaifa lote ili akaweza kuingia afisini kirasmi. In fact, during the vetting, she demonstrated very well. She understands the system. Having worked for 14 years in her place, she knows the system very well. In fact, she even told us she's advising government of Botswana on audit system, which is very good. And to us, she qualifies to audit this office. So, as I second this motion, I beg the members to support the nominee for this office. Which is that taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Finance and Planning in its report on the vetting of the nominee for appointment as Auditor General, laid on the table of the House on Wednesday, July 15, 2020, and pursuant to the provisions of Article 229, Clause 1 of the Constitution, Section 11, Subsection 8 of the Public Audit Act of 2015, and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of Ms. Nancy Janet Kabui Gathongo as the Auditor General. This is something that we seriously need to fix, because there is no way you can guarantee accountability in the usage of public resources without the Office of the Auditor General having an office holder, not leave alone even substantive. We have not been having even anyone in acting capacity, Mr. Speaker, one who could sign the audit reports. So, Mr. Speaker, we must have a system which will guarantee that before the Auditor General leaves office at the end of his 8th-year term or her 8th-year term, that someone is already designated as Auditor General in waiting, so that immediately that person can even take over 3 or 6 months before the Auditor General leaves office. But I am concerned, Mr. Speaker, that this lady was among the list of those Kenyans
whose appointments were rejected by a panel that was created. Mr. Speaker, then the problem, what that has done to this lady as she comes into office is to put questions and doubts about her competence. Mr. Speaker, I also notice, and I'm very happy, that the nominee represents now a group of Kenyans who have served with loyalty and dedication. Over 27 years serving the public, and has now risen to a point where she's now picked up among colleagues and told, you will be the head. Because we have progressively witnessed career civil servants who do all the time, work for like 25 years in an organization, and all of a sudden, somebody is picked up from the private sector and is brought in and told you're the new boss. And it demotivates the people who've been working. There's no career progression because people are waiting that as the higher I rise, soon somebody else will be picked from outside and will come in. And hence, I'm very happy that at least her appointment or her nomination will bring a sense of fresh inspiration to those in the service who can now see that if they stay long in the organization, working for government, dedicating themselves, their day will come one day. Taarifa hiyo kuhusu mkaguzi wa hesabu za serikali inatupeleka katika kipindi cha mapumziko, lakini usiende mbali, tunarejea na taarifa kwa muda usiokuwa mrefu. Shukran kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na kama unajiunga nasi kwa sasa, unatazama runinga ya Mwangaza Mwale saa Saba. Serikali itahakikisha kila maelekezo yanafuatwa kabla ya ufunguzi katika vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi pamoja na shule za kiufundi hapo mwezi wa 9 Septemba. Huu ndio usemi wa katibu mkuu katika Wizara ya Elimu ya Juu Balozi Simon Nabukwesi. Alikuwa akizungumza haya katika ziara yake katika chuo kikuu cha Chuka kutathmini hali ilivyo na kama maelekezo ya kukabiliana na virusi vya korona yamefuatwa kwa ukamilifu. We are fully in agreement with the stakeholders. Primary schools, secondary schools will not open until the curve is flattened. But for the TVET institutions, which are under-enrolled, and for the teacher training colleges, which are also under-enrolled, they can open, do the sanitizing, wash their hands. We just checking to ensure that there are enough washing places, and they can also do the social distancing, both in the hostel areas and in the tuition blocks, because there are not many. Those institutions are not fully enrolled. For the universities, we have encouraged the universities to plan and open in a phased-out way, so that some groups come in the university to study, while others stay at home, and so on, depending on the facilities and the provision for them to observe social distancing. Chuka University is ready to reopen the university if the government allows, because we have put into action all the facilities that are needed. We have an isolation center which can be occupied by about 20 people. But we are not expecting anybody to get sick. God has been very good to this county because we don't have any case. And we are praying that there won't be any case, but we are ready for anything. So one person said, if you want peace, prepare for war. So we will prepare for that disease, although we are praying that they will never be here with us. We will make sure that they stand well and keep social distancing, as we have seen in the halls of residence and in the halls of studies. And as a result,
we would like the government to allow us to reopen as per our schedule. We don't know the future, but I believe that this disease will not disappear all of a sudden. And if we don't open, we may stay for many days with our students suffering down there. But in case the government finds it is dangerous to do so, that is upon the government. Viongozi pamoja na watu wenye siha njema kaunti ya Nyandarua pamoja na Laikipia wameanzisha zoezi la kutoa msaada wa taulo za hedhi kwa wasichana wanaotoka katika familia zisizokuwa na uwezo pamoja na mitaa ya mabanda katika majimbo haya. Zoezi hili linanuia kuwasaidia wasichana haswa ambao wengi wao wanaathirika wakati huu taasisi za elimu zimefungwa kutokana na virusi vya corona. Na nimefanya 3 sessions. I have targeted girls between the age of 13 years and 19 years, and so far cover about 200 girls. Ninawaita in groups na wanakuja hapa kwa office, tunaongea. Cover so many topics like sexual harassment, gender sensitivity, cover self-concept or self-actualization, cover defilement, cover rape, types of rapes and how you can avoid rapes, cover relationship, that is identify whom you can relate to, cover about factors to consider when relating to a certain person, either a boyfriend or a girlfriend. Na tumekava a lot of topics with those girls. Kwa hivyo hii kitu ilinikujia ni kuona ya kwamba a lot of girls, so many girls are being deferred there outside because they are no longer in school. Wasichana wengi ama vijana wengi wanafikiria wanajijua, wanafikiria wanajua mambo mingi sana, hata wakiitwa na our parents, hata wakiwa cancelled na their parents, they just assume, ignore tu. Sasa nikasema hii program niite utajua hujui initiative. Na katika hii program I have targeted young girls. Although nina mawazo ya kwamba nikimalizana na girls nita incorporate vijana. Mkurugenzi mkuu wa muungano wa watengenezaji bidhaa Phyllis Wakiaga amelalamikia ongezeko la wafanyikazi wasiohitimu katika sekta tofauti za viwanda. Akiongea na wanahabari, Wakiaga amesema kuwa swala hilo limeathiri kiwango cha bidhaa zinazotengenezwa wakati huu wengi wanafanya kazi hawana uzoefu wa miaka mingi kazini. Amesema kuwa muungano huo haujahusishwa kamwe kuunda mtaala wa masomo ya vyuo vya kiufundi. The issue of half-baked students being released into industry has been one of the continuous concerns you hear being raised in the job market. This has been mainly because a lot of the graduates who go into industry do not have practical on-the-job skills. A lot of the programs have been, first of all, designed without industry input, so the curriculums don't take into consideration the developments in industry, and a lot of the programs have also been delivered either theoretically or through sometimes outdated machineries, and you find that technology in industry has shifted. The manufacturing sector and industry in general requires skills in order to be able to grow and become competitive, and skills and productivity at the heart of competitiveness of the manufacturing sector. Realizing this, as the Association of Manufacturers, we have prioritized skills development and have been working closely with GIZ over the years on the area of skills development and linking the industry and academic part of skills development. Taarifa hiyo ya ubora wa bidhaa ndio inayotufungia jambo letu la Mwale saa 7. Shukran kwa kuungana pamoja nasi, tupatane zitakapotimu saa 1. Jina langu ni KELVIN, KARIBA na kutakia siku njema.